late in August, a delegation for the European Parliament for Relations with Southeast Asia has visited Thailand for the 8th Inter-Parliamentary meeting. The members of the European Parliament also took note of Thailand's recent political, economic and social developments. That's right, and the delegation's chairman met with Prime Minister Yingluck Shinawatra among other state representatives. And in Thailand, you have met Prime Minister Yingluck and also the Deputy Prime Minister, Kittirat Naranong. What has been the discussion or the agenda that has come out? Wir haben diskutiert über alle anstehenden politischen Fragen, über die ökonomische Entwicklung, über die Zusammenarbeit, über Discussed all the Asean. important political questions. We've talked about the economic development, about ASEAN. Über die Fragen in der Nachbarschaft von Thailand, Kambodscha und Burma. Wir haben diskutiert auch über das Freihandelsabkommen und wir sind davon überzeugt, dass Thailand eine wichtige Rolle in der ASEAN als Gründerstaat auch in Zukunft spielen wird. Well, we've discussed neighborhood issues, Cambodia and Burma, and of course we have discussed the FTA, and we are convinced that Thailand, as one of the founding members, will play a very important role in the future as well. Und wir sind überrascht, wie schnell Thailand die Folgen der großen Flut überwunden hat und dass Thailand auf einem stabilen Wachstumsweg ist und auch in stabilen politischen Verhältnissen nach 5 turbulenten Jahren. And we are surprised how quickly Thailand has overcome all the problems of the floods last year, that the country has returned to economic stability after 5 turbulent years, and that this can also be said for the political situation. And what is now the trade between Thailand and the European Union? How is that like? Thailand ist ein wichtiger Handelspartner der Europäischen Union. Thailand is an important trading partner of the European Union. Wir sind auf dem gleichen Handelsniveau wie, wenn ich das richtig weiß, wie China und die USA. We're at the same level as China and the United States. Und Europa ist sehr daran interessiert, mit Thailand ein Freihandelsabkommen und damit größere Handelsmöglichkeiten zu eröffnen. And Europe is very interested in the free trade agreement with Thailand, and through this free trade agreement we will have even more possibilities for trade. Europa selbst hat einen Binnenmarkt und so ist es auch für Thailand wichtig, dass ASEAN zu einem Binnenmarkt wird. Europe has an interior market, and it is very important for ASEAN as well to develop an interior market here. About the FTA between Thailand and European Union, what is the progress now and what are the stumbling blocks? Wir müssen zuerst die politischen Beschlüsse zur Eröffnung der Freihandelsabkommens, der Verhandlungen haben. Well, first of all, we have to take the political decisions, the political steps to decide to start negotiations on the free trade agreement. Das muss in Thailand das Parlament und die Regierung beschließen. And here in Thailand, it has to be the Thai Parliament and the government. Und in Europa die Kommission und der Rat. And in Europe, the Commission and the Council of Ministers. Das Parlament wird sich für die Verhandlungen aussprechen. And Parliament will vote for an opening of negotiations. Und wir haben, weil wir zustimmen müssen, auch inhaltlichen Einfluss. And since we have to agree, we have influence on the contents as well. Thailand and the European Union have not yet started the free trade agreement negotiations yet, because the decisions have to be verified through Thai and the European parliaments. Yes, that's right. Negotiations between EU and ASEAN, which started back in 2007, were earlier suspended, placing prospect of the EU FTAs with individual ASEAN countries on stall over ASEAN's insistence to include Myanmar. The chairman of ASEAN Delegation for European Parliament elaborates further on the prospect of trade between Europe and Thailand. Auch die Entscheidung nach der Finanzkrise 1996, 1997, die Banken unabhängig zu machen und
dort auch Vorsorge zu treffen, war eine sehr positive Entscheidung. And the decision after the financial crisis 96 and 97 to make banks more independent and financially stronger was a very good decision. Und wir sehen heute in Europa aus den Erfahrungen der Finanzkrise in Asien, einen Teil der Lösung in einigen Mitgliedstaaten, die zu hohe Schulden haben. And we see the experiences of the countries here from the financial crisis then as a solution or a suggestion for a solution for European countries that have similar problems now. Und die Tatsache, dass die Währungsrelation nicht mehr fest an den Dollar gebunden ist, sondern floatet, wettbewerbsfähig ist, war eine positive Entscheidung. That it can float was a very positive decision. One of the agendas of the visit by the European Parliament delegations, of course, is about the ASEAN Economic Community 2015. From what you said, there was some discussion about the approaching ASEAN Economic Community from the visit here of the EU delegation. What was being discussed about it? Wir sehen, dass ASEAN ein ehrgeiziges Programm hat, dass aber die Unterschiede der Mitgliedstaaten zwischen Kambodscha, Myanmar und Laos auf der einen Seite, Singapur, Thailand und Malaysia auf der anderen Seite zwei völlig unterschiedliche Entwicklungen haben, unterschiedliche Interessen, und die Aufgabe von ASEAN wird es sein, ökonomisch, politisch und mit den Menschen- und Bürgerrechten eine einheitliche Linie zu finden, wie zum Beispiel in der Erklärung für die Menschenrechte. We see that ASEAN has a very ambitious agenda, but we also see that there are vast differences between countries on the one hand, like Cambodia, Myanmar, and Laos, and then Singapore, Thailand, and Malaysia. The interests here are certainly different, but economically, politically, and where human rights are concerned, these countries will have to come to agreements, will have to develop, and we think that the Declaration of Human Rights of ASEAN is a very important step here. Und die Sicherheitslage in Südostasien, insbesondere in der südchinesischen See, erfordert auch politisch und aus Sicherheitsgründen eine stärkere Zusammenarbeit. And when you look at the Southeast Asian situation, especially the situation in the South China Sea, it is for security reasons alone certain that there will have to be closer cooperation between the ASEAN countries. And after the break, the chairman speaks about what ASEAN and EU can learn from each other through their financial crises.